সুরাট আদালতে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীক 2 বছৰৰ কাৰাদণ্ড ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে রাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা হয়। অৱশ্যে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি কংগ্ৰেছ দল আৰু বিৰোধীৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। ইপিনে আজি গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলে রাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ সন্দৰ্ভত এক বৈঠকত মিলিত হয়। কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে রাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ সন্দৰ্ভত এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে। Today's decision is the final nail in Indian democracy hammered by the BJP RSS under Prime Minister Modi. Rahul Gandhi has been targeted ever since he has made his speech against the Prime Minister Modi, exposing his links with Mr. Gautam Adani. This is nothing but an outcome of that. But if the BJP think that this will make Rahul Gandhi weaker, they are wrong. Rahul Gandhi will only emerge stronger. He is a leader who walked from Kanyakumari to Kashmir, unifying India, rallying India behind the Indian flag, and therefore I am confident that Rahul Gandhi will come out only stronger from this, and the Congress party is ready to take the battle to every street, to every nook and corner, because we will not allow democracy to be ended the way the Prime Minister Modi is intending to do. We will fight and we will overcome.